speaking too fast, please tell me, and I will try and slow things down a little bit. My accent is a little bit thick, so but thank you for inviting me to talk today. I'm going to give just a very broad overview of spine pain first, and then we'll talk a little bit more about PRP and how I've been using it, much the same as your colleagues as well. Thank you also to Regen Lab for inviting me to give this talk. And as Prof said, I'm a sports physician. I'm based in Singapore, and I have an interest in the pain side of things as well, with chronic pain. The overview of the talk is going to be talking a little bit about clinical perspective, some interventions, maybe talking about a couple of cases that I've seen recently, and then a little bit cover a little bit about PRP as well. I did want to say thank you as well for inviting me to your beautiful city. I want to translate after each slide in alphabet. Okay, sure. Okay. Thank you for inviting me to your beautiful city. The last time I came was during Lunar New Year, and there was, thousands and thousands of people. But I didn't really get the full experience of Saigon. So it's a beautiful, beautiful city. So thank you so much. And thank you to our sponsors as well for inviting us and putting together this program. Thầy rất là cảm ơn sự tương tác của Việt Nam và công ty bạn. And I hope you take away some sort of important, clinical nuggets that you can use in your practice as well. Dạ, thầy hy vọng sẽ chia sẻ thêm nhiều kiến thức thú vị trong ngày hôm nay đối với mọi người. Just for a bit of self-promotion, I hope you don't mind, but I've been working on this little YouTube channel of mine for a little while, and it's basically coming along quite nicely. It's got about nearly 800 followers, and it talks a lot about musculoskeletal ultrasound and interventions and different things that you could use in your clinical practice. So I've tried to keep things as practical as possible and as short as possible, because my attention span is only about 2 minutes. So hopefully it's interesting for you as well. Thầy có một channel YouTube dạy rất là nhiều về can thiệp siêu âm và chữa về cơ xương tốt. Những video cũng rất là ngắn thôi, nhưng mà thích thì có thể con. If you're interested and you still read books, there's a little book that I put together a couple of years ago, consolidating some of the procedures that I do in clinical practice as well. Đây là cuốn sách của thầy viết gì mọi người nếu thích thì có thể tìm hiểu làm. And if you do see patients who have sports medicine or sports medicine related injuries, musculoskeletal injuries, this is a free resource that not just myself, but other colleagues put together, physiotherapists, dietitians, and podiatrists, and everyone. And it's just free information out there. I'm afraid it is in English, but if your patients are comfortable with it, it might be a valuable resource for them. Thầy và các bác sĩ của nhiều chuyên khoa khác nhau cũng có đưa thông tin về điều trị cao lên trên mạng, thì các bạn thích có thể tìm hiểu thêm thông tin ở Okay, so on to the meat of everything. In the room, I understand we have a mixture of different practitioners. Is that correct? Cho nên hỏi là trong hội trường này là đến từ nhiều chuyên khoa khác nhau đúng không? Yeah, there's rheumatologists. Where's the rheumatologist? Orthopedics? Okay. Pain specialists or neurosurgeons? Okay. All right. So, of course, when we're thinking about clinical anatomy, we need to be cognizant of the main structures that we may encounter. So, obviously, the bones, joints, connective tissue, nerves, and the muscles. Dạ, về giải phẫu lâm sàng thì anh chia ra là nhiều cấu trúc như là xương, dây chằng, khối khớp và thần kinh. And often there is this complex interplay when it comes to spine pain between these different variables. And sometimes is the case that you
can feel that the primary driver of pain is from one area, but there will be undoubtedly overlaps from other areas as well. Và riêng về trong cuộc sống thì thường là nhiều yếu tố phối hợp với nhau. Thì nhiều khi là tôi bảo về yếu tố này mà nhiều khi là nhiều yếu tố khác của vấn đề là. So in terms of our clinical assessment, it always boils down to a thorough clinical history, a good physical assessment, and directed investigations. Sẽ chia ra làm đánh giá về lịch sử, về cái như sao và những cái đánh giá tiếp. And then at the core of it, I hope you remember that what we're trying to identify, especially with spine pain, is what are the pain generators. And what I mean by that is, even though on your imaging or on your assessment, you may feel it's coming from one area, you might well be surprised that there's other areas that are significant contributors as well. Cái quan trọng nhất tôi nghĩ là tìm ra nguồn vì đau là thôi. Mặc dù về ánh sáng có nhìn đi mà vật nguồn này cũng tất có thể nhận mình bắt đi ra còn nhiều nguồn khác của hắn lắm hơn đau. So, given the fact that I obviously work in sports and with a wide range of different individuals, for me the history is obviously the most crucial part. And in any encounter, this will form the foundation of the management. Particularly of interest to me is the mechanism of injury, and specifically what type of forces were involved in it. This is really relevant in sports, and if people do have footage of what they were up to at the time, it's very useful. Vâng, cái này thì bệnh sử là một điều rất quan trọng, có thể giúp phát hiện ra hướng điều trị, đặc biệt trong đó là những cái cơ chế lực gây đau, những cái cơ chế của tổn thương về sự của những thương. And then, of course, we need to consider about the progression. How were they able to continue with the sport or the activity that they were doing at the time? Điều tiếp theo rất quan trọng là sự tiến triển của triệu chứng. Bệnh nhân liệu có thể tiếp tục lại những hoạt động, những cái môn thể thao hoặc chơi được hay không? And what is the nature of the ongoing symptoms at present? I don't know about for you guys, but in the public hospital system in Singapore, sometimes there can be a bit of a delay between onset and presentation to the clinic, and symptoms may have evolved or settled down quite significantly by the time they come and see you. Ở đặc trưng ở Singapore thì nhiều khi bệnh nhân từ lúc thấy những cái của bác sĩ rất là lâu, nhưng có thể là cái triệu chứng nó thực với anh và thực khó đến cái bệnh nhân phải được bác sĩ. And so understanding what's impacting them now and really getting down to the root of it, because this is really important in terms of managing patient expectations and their pain symptoms as well. Và triệu chứng hiện tại sẽ đặt đánh giá những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến bệnh nhân. Sorry. So also, obviously, in terms of current symptoms, I won't dwell too much on Socrates and the severity and so on, but red flags always need to be borne in mind. Và phải chú ý trong đầu là những dấu hiệu cờ đỏ phát hiện ra. I don't know if you guys, when you're assessing patients, you get them to stand up and move around at all, or whether you go straight onto palpation. But this is something that I learned after working with physiotherapists quite a lot. Thì không biết là mọi người sẽ đánh giá bệnh nhân như thế nào, yêu cầu bệnh nhân đi lại hay là thì hôm nay các cái điểm vẫn đau, nhưng mà có kinh nghiệm và làm việc cùng với các bác sĩ phục hồi chức năng thì thể giúp cái này rất là nhiều. And one of the from a physical therapy or physical medicine perspective, we're very interested in how the patient walks into the room and how they're standing when they're in front of you. And so we're looking for, indicators to what might be contributing to the pain. Is it tightness in the muscles? Is it tightness in the hip flexors? Đối với thầy, với góc nhìn của phục hồi chức năng thì rất quan trọng cái việc làm sao bệnh nhân có thể bệnh nhân bước vào phòng người như thế nào, bệnh nhân đứng như thế nào, bệnh nhân tư thế nào có thể ảnh hưởng đến cơn đau, có thể đến sự co thắt. Are they walking into the room bent forward because they've got such severe facet joint pain that they can't actually straighten up and walk normally? Liệu có phải là khi họ đi vào văn phòng thì họ đang cúi được rất là nhiều, tại vì họ có cơn đau từ khối khớp và sau đó có rất là mũi hàm các nửa của họ rất nhiều hay không?
Are they individuals who do too much bench press or computer use, and their shoulders are curved like this, and they're walking in almost like a crab? Còn vì có phải là bệnh nhân này là vận tắc để tạch quá nhiều, họ khom người lại đã đến quá nhiều không, làm hai vai họ khom rúng lại từ đi vào phòng khám như cho nó gốt. So this is where the whole asking the patient to walk in and observing them as they're walking in is incredibly valuable, and it's something that physiotherapists and physical medicine does quite a lot. Nên mà việc quan sát tư thế để những khi bước vào phòng có thể cho ta rất nhiều thông tin. Of course, the next thing is the sitting posture as well. And given the fact that we've just come out of the COVID pandemic with a lot of people working from home, the sitting posture has become very, very important in terms of back pain. Đối với đau lưng thì tư thế ngồi cũng là một rất quan trọng, đặc biệt là vừa qua tại Covid nơi có rất nhiều người ngồi và tại nhà. And furthermore, we know that when sitting down, there's significantly increased pressure on the discs as well. So if somebody is having axial back pain when they're sitting down, then it might be an indicator that this is more a discogenic problem as well. Vậy nhưng mà phải biết thì tư thế ngồi là tăng áp lực lên đệm rất nhiều. Vậy nên một yếu tố là kỹ năng tư thế đẹp là nằm trục cũng như là giữa trong tư thế ngồi. So these are subtle hints as to what might be going on. In as much as we take the history, we're looking for these subtle signs that could be contributing and to identify where this pain is coming from. Dạ, và cái tập khám tiếp theo sẽ giúp mình xác định coi là cái nguồn gốc đau uống thường không. And then the last one is this, of course. I mean, we're all guilty of this. Cái hình ảnh này chắc chắn là rất quen thuộc với mọi người. And I do feel that if any of you take public transport, or if you've seen teenagers in coffee shops, in the future we're all going to be specialists in neck and thoracic back pain. Thì cái này cái đó là mình rất quen thuộc ở chỗ đông người, mà ở các quán cà phê, với các bạn trẻ thì thường xuyên có cái này rồi. Các cà phê sẽ đại diện trong tương lai. So if any of you want to specialize in a particular area of the spine, I would say thoracic and neck pain would be the one for the future. Nên nếu mà mình muốn sự gì mình tiếp tục phát triển trong tương lai thì nhanh đóng đầu vào cách chuyên về điều trị khám cổ mà cái sống được trong tương lai. It's true. Okay. So just a brief overview of physical examination as well. Now, for my orthopedic colleagues out there, you may see that I've flipped this around a little bit. Typically in musculoskeletal or orthopedic medicine, we have a good poke around on the patient, then might move them, and then might do some tests. But in physical medicine, we tend to ask the patient to move first, and then then have a poke around, and I'll come on to explain why. Dạ, mình sẽ qua qua về vật lý lâm sàng, cái thứ thực khám theo góc nhìn của bác sĩ nhưng mà thuộc hồi chức năng thì có thể hơi khác với các anh chị em một xíu. And the purpose for that is really to identify or for the patient to trigger off their pain rather than us as clinicians to trigger off their pain. Now, I don't know how firm your thumb pressure is, but once you start palpating somewhere, it's going to hurt. Okay? Đối với anh thì sẽ muốn là bệnh nhân tự kích lên cơn đau hơn là để bác sĩ kích lên cơn đau vào ngón cái của mình. Tại vì một khi bác sĩ đã kích lên cơn đau rồi thì yêu cầu bệnh nhân tự động để kích lên cơn đau, bác sĩ không phải chuẩn xác nữa. And given that we're not face to face with this patient for a prolonged period of time, we have a limited time period for that consultation. It's inevitable that once we've palpated firmly, the pain is going to be there for the duration of that consult. Tại vì mình muốn tiết kiệm thời gian trong lúc khám và sợ khi đã ấn vào thì nó sẽ đau và không để chờ đợi cho cơn đau qua đi để bắt bệnh nhân kiểu qua tư thế nó bật gần tiết kiệm. Tại mình sẽ muốn bệnh nhân bật gần trước rồi bắt kích lên cơn đau nếu không phải là cái vật kháng. So then if we ask the patient to move, our findings are going to be somewhat biased because we've already aggravated the pain. Thì này là vài lần nữa là khi đã ấn rồi thì bắt bệnh nhân cử động, khi mình cử động cho cái ấn rồi đau rồi cho cái ấn trước khắp vùng mình chứ không phải là cái đau vô gì. Whereas if we ask the patient to move first, trigger off their pain, then we use our palpation as a follow-up tool to identify what the underlying anatomy is. Cái không mấy cái thời là sẽ yêu cầu bệnh nhân cử động để lên cơn đau trước,
là cái việc ấn đau bước sau thì là một đánh kích gợi tiếp theo để nhấn mạnh với cái nói của. So in clinical medicine, we're taught palpate, then move. But in physical medicine or physiotherapy or allied health, they're taught move, then palpate. Vậy nên đối với các anh chị hiện là các anh sẽ ấn trước và tiếp tục những cử động sau. Và đối với những bắp nhịp của anh thì sẽ là tiếp tục những cử động trước rồi mới ấn sau. And so if there's anything that you take away from this, maybe this is the little nugget that you would take away. Try asking the patient to move first of all, and then palpate, and then see if it changes your clinical findings and see if it's more relevant to your practice. Nên là một lời khuyên của thầy, một lời khuyên tùy vào liệu đó thầy muốn hay không mà hãy trong những cử động trước vậy là nó xong. So let's move on. In terms of movement, obviously we have our flexions, extensions, rotations, and quadrant movements. And even for the lumbar spine, I find the quadrant test very, very useful in terms of loading the facet joints, offloading the disc, and identifying where the pain generators are. Các cử động thầy sẽ muốn bệnh nhân là gật duỗi nghiêng xoay, và trong đó có một cái thì gọi là quadrum movement thì có thể anh em lực nén lên khối khớp để giảm lực nén để giúp nhịp thân thể tăng cho khối khớp. As a broad brush, when we're talking about movement as well, of course, patients, when they extend, they're loading their facet joints. When they flex, they're offloading their facet joints. And that's why often patients with facet joint pain will come in and they're in that stooped position because it's taking the pressure off. Theo như để mô tả cơ chế thì thầy hy vọng là khi nữa thì sẽ tăng lực nén khối khớp thì giảm lực nén như thế. Còn khi cú sẽ tăng lực nén như thế để giảm lực nén như xương khớp. Đó là mình minh lại theo thì sao bệnh nhân đang có khối khớp thường có xu hướng đứng hoặc đình lại tư thế cúi để giảm áp lực nén tăng nén lên khối khớp. And then, of course, with the disc, it doesn't quite follow the same rules, but when you're extending, you hope that it offloads a little bit, takes off the nerve pressure, and flexion obviously will push the disc backwards and increase the pressure on nerves and exacerbate radicular pain. Tôi kiếm tục tập đi này mà khi mình ở đây thì sẽ giảm lực nén lên như thế, và khi mình cúi xuống thì sẽ tải lượng đi đệ và đây cúm năng. Palpation. So by this time, you should have an indication of where this pain is coming from, hopefully. And then the palpation is your second follow-up tool to identify, the anatomy in a little bit more detail. Để sợ sẽ là quyết định em phải xin thầy xác định rõ hơn các nguồn gốc cơn đau có thể uống từ cái cơ quan nào. Okay. And of course, following your anatomical landmarks is very important. One of the useful things is to try and apply a shear force. So trying to rotate or, laterally translate the spinous process to see if it does cause irritation of the disc or the facet joints as well. Thì cũng rất quan trọng về các tư thế sờ và các cái lượt theo hướng xoay như thế. And quite often there will be associated trigger points in the area. Thì cũng sẽ tìm cái điểm trigger point quay cái khu vực và như là. Now, there's obviously a number of different tests as well that we can try. I haven't included all of them, but common things are Schrober's, slump test, straight leg raise. Cái test bên cột số lưng mà để hay là Schrober's slump test là test facet. And of course, when I'm managing patients with lumbar spine, I will always assess the hips as well, because I do feel there's a significant overlap between the hips and the lumbar spine. Và khi như cái đau kiểu cuộc sống như làเขาsẽ kiểm tra luôn cổ khớp tháo thì với kinh nghiệm của thầy thì cái này nó chập nhẹ nhau cái. And quite often I've had patients come in with low back symptoms, but they've had posterior labral tears or they've had OA of the hip. Và những cái bệnh nhân đấy thì phải lấy cuộc sống lưng và cái là các dấu hiệu của khớp tháo. So here we come to the end of the initial part, which is a clinical assessment. And what we already identify is that there can be multiple pain generators in the lumbar spine or in the cervical or thoracic spine. And there can be lots of overlap between these. And what our role is, I suppose, is to identify what are the key contributors and what are the ones that we can aim treatments at. Vậy em dám sạch được thổi dung mặt sẵn trong đầu chắc chắn sẽ có nhiều nguyên nhân gây nên đau và sự trùng chiều giữa các một nguyên nhân đau đó.
Vậy nên cái việc của thầy sẽ cố gắng tìm ra những cái nguồn đóng góp nhiều nhất vào cơn đau và đó sẽ là đích đến của điều trị. So, of course, we have the disc, and one of the areas that we should also be considering, other than just the annular tears and everything, are the end plates. The end plates are obviously made of hyaline cartilage, and it can be a significant contributor to non-specific lower back pain. Đầu tiên mình đến sẽ là dưới đệm, và thì muốn mọi người chú ý không chỉ là dưới đệm, có những cái nắp vòng sơn và từ đến cả ấn tạng, vốn như là một ấn sụt có thể là nguồn đóng góp nên cơn đau ấy trở nên nổ. Now, yesterday evening, I tried to go to the gym in the hotel. Hôm qua thì thầy có đi thử phòng gym ở khách sạn. And I was intimidated by all the young people doing lots of heavy weights. Và thì cảm thấy rất là sợ vì thấy quá nhiều các em trẻ nâng rất là nặng. So I played with my phone a little bit, stood on the cross trainer, and I left 10 minutes later. Nên thầy bị dám đến bóng điện thoại bỏ chạy những phút sau. Yeah. But all these young people who are doing lots of massive weights and heavy weights, I mean, it can take very minimal trauma for them to be damaging these end plates of theirs. Và thầy nói là khi mà nâng quá nặng thì rất có nguy cơ có thể tổn thương động mạch. And I'm sure lots of you have come across young patients who've injured their backs, and they were doing a deadlift or a squat, and suddenly they developed very severe axial back pain. Thì không biết là mọi người có thường gặp các thanh niên trẻ tuổi cảm thấy đột ngột đang ví dụ sau khi làm những động tác với bất tải quá nặng như deadlift hoặc squat hay không? And the good thing for them is obviously they're young, good looking, still have lots of hair, and they will resolve the back pains very fast. Và điều may mắn là hầu hết họ rất là trẻ, nhưng mà khả năng hồi phục của họ rất là tốt. Tôi đã vượt qua đi. But the trouble is, once you've started to injure these end plates, when you have that breach of the end plate, subsequently later on, there can be accelerated degenerative changes in these areas as well. Nhưng mà hầu cứ không thể thay đổi là nếu đã có một tổn thương ấn tật rồi, tổn thương nó sẽ tiến triển thêm rồi mết back và nó sẽ bắt đầu cái tiến trình thoái hóa của bệnh sau đó. And inevitably, this will then cause pressure on other structures in the back. Và một khi có một tổn thương xuất hiện thì khối nó sẽ bù trừ và từ từ cái tổn thương này sẽ tiếp quay vào. So this is just a few examples of different injuries that you can get. So obviously on the top right, we have normal end plates. Then we have partial separation of the end plates, end plate fracturing, and then complete separation of the end plate. So as we're going through it, increasing severity of the injury. Như tên thì có thể thấy dưới đây hình thường phía trên nền trán là cái mức độ mà nó là tổn thương dưới đây như là rách bán phần, như là rách bán phần của tấm tật, vỡ tấm tật và phát hiện hoàn toàn của tấm tật như là các tổn thương trên mức tăng dần. And of course, these things don't happen overnight. They tend to evolve over a period of time. Và thường các tổn thương này là tiến triển từ từ theo thời gian. Moving on, we have the disc, and the disc protrusions from annular tears with migration of the nuclear material, and being mindful of where the tears are is very, very important as well. Tiếp theo là tổn thương lội đế đệm. Nó có thể là rách hậu sơ hoặc di trú, rách tố cức của nền nhầy ra ngoài, và thật chú ý đến cái vị trí của rách hậu sơ nó có thể rất có nghĩa như sao. So considering where the tear is, we can classify it as either a shoulder or axillary lesion. Of course, these will put pressure on the nerve roots that are exiting as well, and can contribute to significant radicular pain or myelopathy. Đối với những cái rách đế đệm thì sẽ chia ra là tổn thương ở vùng vai, ở vùng nách, và tùy theo cái vị trí mà có thể gây nên các cái cơn đau của rễ khác nhau. So what would be a medical talk without some MRI images? So just to excite everybody here. So again, we have some facet joint degeneration here, and so we have the disc as well. But I feel that the tear is very subtle here. Như nên hình này nó thể thấy phải nằm cuối cấp là cái cái rồi với đây nữa. Để có chỉ về một vết rách rất là li ti rất là nhỏ ở dưới đây ở phía. Would you even do anything about that?
Mình muốn hỏi là mọi người có sẵn lòng làm bất kỳ cái điều trị gì đối với cái tổn thương này không? Or pat them on the back and say everything will be okay? Hay là hứa những cái gọi là rồi mọi thứ sẽ ổn thôi? Probably. But of course, as we progress through the spine, things can get more significant. Và theo thời gian thì có thể cho những bệnh nhân có tổn thương rất là lớn. To the point there can be quite significant compromise of the exiting nerve roots as well. Và những chương trình này là sự cái yêu ra của việc thở rất là nhiều. So obviously having a holistic view of what's going on in the spine is important when we're assessing. And of course, things may be progressing as we're descending through the back. Vậy nên là vấn đề một cái tổn thương có thể tiến triển rất là khác nhau. Coming on to a pet area of mine which are the facet joints. Mình xin chuyển sang cái phần của khối khớp. So as we come down, the facet joints, they move into a more lateral position. Đi xuống thì khối khớp sẽ nằm ở một vị trí lệch phía ngoài hơn. And they also move into a more obliquely positioned orientation. Và cái khớp nó sẽ nằm ở hướng kéo hơn so với ở trên. One of the important factors to remember is as the disc height reduces with degenerative changes, something has to take the load, and it inevitably will be the facet joints. Nhưng mà biết trên tự nhiên thì khi cái thoái hóa và cái chiều cao thì sẽ có một cấu trúc đấy để chịu lực thay đó, và chắc chắn đó là cái gì? Đó là cấu trúc. And there can be issues with the facet joints in terms of the movements and in terms of translation and rotational movements as well. Và nó sẽ là giới hạn cái cử động xoay, cái cử động nghiêng về của bệnh nhân. Remember, it is a joint with cartilage in it. Khối khớp là khối khớp có sụn. And obviously these areas are prone to chondropathy as well as degenerative changes. Chắc chắn là khối khớp này nó rất nhạy cảm với sự thoái hóa. And I'm sure a lot of you have seen patients who come in when they're stooped like this, and when they bend forward, and as they're coming up again, they get that catching pain. Nhưng cái nào mà người thấy các bệnh nhân là đi đến nhiều ung thư trên kho, và khi họ rửa ra thì tự nhiên có cái bộ một sơ hao xuất hiện. And it's effectively like that joint which is getting caught in the degenerative facet joint. Và khả năng rất cao mà cái tổn thương này nó bị khối khớp bị thoái hóa từ nào của khối khớp. And you can consider it a bit like a meniscus getting caught in the knee. When you have that pressure on that meniscus, you get that sharp pain and then that sudden inactivation of the supporting muscles. Những cơ chế của sụt của khớp gối thì tăng áp lực lên cái số khớp interlateral sẽ xuất hiện. So effectively, this is what we would see. So you have the superior articular process, inferior articular process, and you have a little bit of this joint capsule sort of just sitting in there. And as patients are extending and straightening up, it's getting caught and it's causing pain symptoms. Ví dụ như một định mạch của một chiếc khớp trên và chiếc khớp dưới, cái đau khớp thoái hóa, nó từ nó thọ và tăng, và khi mình tăng được phải nên ép lại thì nó sẽ đi tương lai. And so it's useful in some ways if you have reasonable scanning to try and look at the AP views of these facet joints as well and see how significant the degenerative changes are there. Nên là một cái MRI thì thường sử dụng để đánh giá xem là cái mức độ thoái hóa đến mức nào. But of course, this is the more common view that we have a look at. And then, we're looking to see, is there the degenerative change? Is there the synovial changes as well to go with it? And as a consequence, the nerve compromise. Và thì cái hình có thể không quen với mọi người, mình sẽ quen hơn. Vì nhìn thấy khối khớp thì tại đang mà chỉ tập khối khớp, và cũng như nó là biểu hiện của các như là kim chỉ khối khớp thì cảm thấy là người. Now, one of the things that I started thinking about more recently is the spine ligaments. And the reason for that is partly because it came up on a interventional pain course that I've been attending. And it really resonated to me because I feel that if things aren't being held in place correctly, then other factors have to take over. Đối với thầy thì thời gian từ đây phải chuyển đổi sang tức là quan tâm đến cơ chế đau đến từ dây chằng, tại vì một khi dây chằng không có thì các khối khớp sẽ bắt. And if you take this away from the spine, imagine we have the knee or the ankle. If the ligaments aren't working, then the area is going to be unstable.
Dạ, ví dụ như là với khớp gối thì cách ghi chặt có vấn đề, cách em cấu trúc khớp gối sẽ không đúng, And so either we're going to have further injury, hoặc là chúng ta sẽ bị bổ thương thêm, or the musculature in that area is going to have to be working twice as hard hoặc là bổ thương thêm, hoặc các cái cơ sẽ hoạt động gấp đôi to maintain the stability, or the joint's going to take much more of that pressure. để có thể là như bây giờ cái khối áp lực hoặc là cái khối khớp đó sẽ chịu gấp đôi áp lực. And so similarly with the spine, if the ligaments aren't doing their job, then other areas are going to have to share that load. Đối với cột sống thì nếu khi đặt không hoạt động được thì các cấu trúc khác sẽ phải chịu được. And as a consequence, it will not only increase the wear of those areas, but it will potentially lead to them being pain generators as well in the future. Và cái cấu trúc đó tôi muốn sẽ kiểu là tăng kích thước mà nó sẽ là cái nguồn để gây nên cơn đau trong tương lai. And we have very, very strong ligaments in the spine. So the ligamentum flavum, the PLL, we have the ALL and the intratransverse ligaments. So these are meant to be very strong ligaments that are holding things in place. Và cái cột sống thì có rất nhiều dây chằng, các dây chằng rất là quản lý rất dưới cấu trúc mặt phẳng. And the irony is that they can be damaged through relatively minor trauma. Các dây chằng vẫn có thể tổn thương mạnh những cái chấn thương rất là nhẹ. Such as from working out in the gym, or it could be from a car accident where you have that sudden acceleration and deceleration of your neck. Và các tổn thương này có thể đơn giản như là y tập gym hoặc là tay nhập xe không có gì đơn giản là cơ chế tăng tốc giảm tốc của cột sống cổ. Or it could even be from poor sitting posture when you've been at the computer or at the desk for a prolonged period. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi máy tính lâu dài. But inevitably what will happen is damage to the ligaments will mean that other supporting structures have to play a more significant role. Và tổn thương dây chằng thì đơn giản là các cấu trúc khác sẽ phải đóng một vai trò quan trọng hơn để điều trị lại. And as a consequence, the way I look at it and the way I describe it to patients is if there's two people working in an office and one person isn't doing their load, but the boss wants the work done, inevitably the other fellow is going to have to do more of the workload because of the lazy colleague. Thầy sẽ mô tả rất đơn giản với bệnh nhân là giống như là hai người cùng làm việc văn phòng, khi một người làm việc ít thì người kia sẽ phải làm việc bù trừ lại để công việc đó làm. And inevitably in the spine, that's kind of what happens. So if the ligaments aren't working well, then who's going to take more of that load? Tương tự với cột sống thì khi dây chằng không làm được việc ổn định thì ai sẽ làm việc này làm việc thêm để bù trừ lại. It'll be the facet joints or the musculature. Đó sẽ là khối khớp hoặc là các hệ thống cơ xương, các hệ thống cơ. And what runs through the muscles? The nerves. So when the muscles go into spasm, the nerves get irritated, and you have this whole cascade of inflammatory change going on. Và khi cứ đi qua chạy xuyên qua các vết cơ và nhưng mà các chi thần kinh, tại vì các cái khối cơ này nó bị to cứng thì các chi thần kinh nó sẽ bị kích thích và tất cả các dọc các viên nó sẽ bắt đầu tự lên. So I think coming back to it, the spine ligaments are very, very important structures to be thinking about. As much as we think about your ACL or your ATFL or the other supporting structures in other joints, why are we not considering the spine ligaments that more thoroughly? Các dây chằng là cuộc sống của vô cùng quan trọng, những các dây chằng chéo của đầu gối, các dây chằng ở các vị trí khác. Tại sao như vậy? Không bao giờ nói nhiều hơn. And you know, if you look at the spine ligaments, they're profuse. They're all through the spine. Nhưng mình có thể thấy thì các dây chằng của sống nó trải đều khắp từ trên xuống dưới, khắp nơi. And if you look at things from a biomechanical perspective, disruption in one of these areas is inevitably going to cause problems elsewhere. Và về mặt cơ chế của cơ sinh học của cuộc sống thì khi mà một vị trí có vấn đề thì chắc chắn nó sẽ gây ra vấn đề ở cả những vị trí khác. But part of the trouble is, of course, on MRI scans and everything, it's very difficult to identify these structures. Và cái điều khó khăn nhất là chúng ta thấy MRI là rất khó đánh giá của cơ dây chằng. And with no disrespect to our radiology colleagues, they're not often commented on. Và phải nói rằng là các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hiếm khi được học về các cái bất thường dây chằng. And so then we have to revert to our clinical skills in terms of identifying where these deficits may lie. Vậy mình muốn là
gọi là sử dụng kỹ năng lâm sàng của bệnh viện khám coi là có thể di chặn lại là được một hư. And during my recent sort of learning, this was one of the clinical practical skills that we were taken through in terms of palpation. Và đây là một cái khóa thầy được huấn vừa với tham gia gần đây, họ sẽ sử dụng khả năng ấn sờ để đánh giá cái vị trí đo. Where we're trying to identify where the ligamentous structures and the connective tissue issues might arise from. Và dựa vào cái việc ấn sờ để đo này, thì sẽ cố gắng đánh giá xem một ba đến từ đâu. And even if we're looking at areas like the iliac crest, with the musculature that may be overactive there, then you might be causing problems with the cluneal nerves or something. So again, another contributor to back pain symptoms. Thầy tôi nói thêm một ví dụ đó là ví dụ khi ấn sờ vào cái vùng tay chọc thì có thể nguồn đau đến từ thần kinh bì vô trê. But there's more as well. So not only are we having to think about these individual structures individually, but we also have to think about how they work together. Mà chúng ta không chỉ đánh giá một cái nguồn gây đau lên độc lập, và chúng ta nên đánh giá thêm là cái nguồn gây đau nó phối hợp với nhau như thế nào để gây nên cơn đau. So the way to think about it is if you imagine the disc and the two facet joints form this triangular link. Mình có thể tưởng tượng là cái nghĩa là hai cái khối khớp tạo nên cái tái ghép kết nối với nhau. Whatever happens to any part of this chain will affect the other areas as well. Và như một cái kiềm tay chân thì có bất kỳ một yếu tố nào ảnh hưởng đến một phía thì hai phía còn lại. And that's why in flexion, extension, rotation, different structures will be getting loaded in different ways. And it may not be that's where the pathology is, but that may be where the load is being transmitted to. Trong mỗi một tác ngửa cuối xoay thì khi mà cái một này bị tác động lên mặc dù nó không phải là nguồn gây đau, nhưng mà khi đây trong cơ chế chia sẻ thì nó vẫn có thể vẫn có thể và nên tôi nói vậy mà nó không phải là cái nguồn trực tiếp được thoái hóa. And so thinking of it like in this way, of that triangular structure, and it's makes it a little bit easier to try and understand where the contributing factors may be coming from. Nên là để có thể giúp mình được dễ hơn một chút khi một đau có thể đến từ đâu. But don't even get me started on the sacroiliac joints. Dạ, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái khớp ngực chậu. Because this is a whole another kettle of fish that we don't want to open. But Dạ, rồi thầy có nói cái này khá là phức tạp, nhưng mà thầy sẽ nói sơ qua cho mình. Again, with so many patients with low back pain, they've come in and said, "Oh, I've got back pain, and it's turned out to be their sacroiliac joints." Thầy đã rất nhiều bệnh nhân đến triệu chứng ban đầu là đau lưng, nhưng mà ra cuối cùng lại phát hiện ra là đau khớp ngực chậu. So let's move on to a little bit of clinical management, and all of you are doing this on a daily basis, so I won't dwell too long on this. Thầy sẽ nói sơ qua một chút về điều trị. But of course, in terms of our investigations, we have our three standards, X-ray, CT, MRI. But ultrasound, I think, is really evolving as a modality for diagnostics in the spine. You can certainly see degenerative joint disease using it. Đối với cái phương tiện hiện tại tiêu chuẩn là X-quang, CT và MRI chắc là đều đã quen thuộc. Nhưng mà hiện tại có thêm một cái phương tiện để đánh giá nữa, đó là siêu âm. And of course, it can be used very successfully in guiding blocks for different areas. So you're trying to eliminate the pain from that as a diagnostic tool. Và thầy nói về các phương tiện để hướng dẫn cái mũi kim điều trị của mình, và nó có rất nhiều cái mũi kim có thể thực hiện được với mũi siêu âm. Now, as somebody who is trained in the UK, and when I moved to Singapore, one of the first things that I had to embrace was the whole difference between traditional, Western medicine and traditional alternative medicines like TCM or Ayurvedic treatments and so on. And actually, I think they do have a significant place in terms of patient management as well. Khi điểm từ Anh sang thực hành ở Singapore thì thầy gặp rất nhiều cái phương án điều trị đau mới của y học cổ truyền, như là châm cứu, như là thiền, và thầy cũng phải công nhận và cái mặc dù là có sự giao thoa cách điều trị Bắc Đông và Tây, nhưng mà những phương pháp điều trị này cũng rất là hiệu quả với người. And so
I do advocate alternative therapies such as acupuncture, cupping, and so on. Để đạt hình thành thật sự cũng có cho bệnh nhân là những công tác điều trị là châm cứu là việc. This obviously forms an important part, and I'm sure you work very closely with physical therapists and physiotherapists. And the key with the patients that I see who come in with spine or back pain is they still want to maintain some level of activity. Thì cái là bác sĩ điều trị đau sẽ phải làm việc rất là thân thiết với bác sĩ phục hồi chức năng, và những người điều trị của những cái của kinh nghiệm ở điều trị đau là tự nhiên có thể thực hiện ít ở những đau và hoạt động thường ngày. So in terms of patient engagement, in terms of adherence to treatment, I often have to find alternatives for them to do. So we offload the back, but we find other ways for them to stay active. Và khi thầy thực hiện các phương pháp này, thầy sẽ cố làm giảm lực lên cuộc sống, nhưng mà làm sao để bệnh nhân vẫn thực hiện một bài động tác như là đúng. And also looking at movement deficits, areas of weakness, and so on are very important. But again, is this area of weakness being driven by pathology elsewhere? And this weakness is because the areas, the muscle is unable to cope with the load that you're asking it to share. Và về cái phương pháp hoạt động thì sẽ có những cái vùng yếu, thì sẽ không đánh giá cái yếu này là đến từ cái việc yếu thật của bệnh nhân hay là đến từ cái nhóm cơ không phải của bệnh nhân. Of course, in terms of further management, it depends on, in my case particularly, it depends on what sort of sports or activities the individuals are expecting to do afterwards as well. Và thầy sẽ đánh giá cả những cái hoạt động những môn thể thao mà bệnh nhân vẫn còn muốn thực hiện. And is it that they just want to go back to working and living a normal day-to-day life without pain, or do they want to try and get back to a very high level of sport and maybe achieve like a medal at the Asian Games or the SEA Games? Và thầy sẽ đánh giá xem bệnh nhân là chỉ đơn giản là muốn quay trở lại làm việc hoặc là sống chắc là tập bình thường, hay là muốn trở lại với môn thể thao của mình và phát triển là thắng các huy chương và các giải lớn. And so I urge all of you, when you are managing these patients with spine pain, to ask them, what are you hoping to achieve? Nên câu hỏi quan trọng nhất là bệnh nhân và anh thật sự muốn đạt được những gì điều trị. This was a little algorithm that I put together for primary care physicians, and I think it's still very useful. So of course we on the right side we try all of these other things, perhaps before we go on to more interventional stuff. Và cái mô hình này là thầy cũng sử dụng rất là nhiều hạt về và trong chăm sóc ban đầu, và thầy sẽ bắt đầu được với mình trái trước khi thực hiện những cái phương pháp điều trị được như là không gian lớn. So let's talk about something a little bit more juicy, which is the spine ultrasound. Và mình được thấy đến cái phần có thể là thú vị hơn, đó là vẫn là siêu âm ở trên cuộc sống. So this itself is a whole talk by itself, but I'll try and cover a few of these areas if possible. Sự chính thuộc rất là rộng mà sự cố gắng liên quan của cái quan trọng nhất. So there's plenty of use of ultrasound in spine, and it's been used for quite a long time in anesthesia, in radiology, and around Europe it has been present. Singapore, I don't think we use it so much, but I do believe that here in Vietnam it's used quite on a regular basis. Thầy nói là cái siêu âm trong cuộc sống thì đã được sử dụng rất là lâu rồi. Có tập với các bác sĩ đinh mê, các bác sĩ chở hình ảnh ở trong họ sử dụng rất là nhiều. Thầy chưa sợ Singapore thì cũng không hẳn là thực quy. Some of the earlier papers that I came across in terms of the evidence for it, there's a group in Austria led by Hans Gruber and Alexander Lozoides, and they were some of the earlier kind of papers that I came across in terms of ultrasound-guided interventions for the spine. Thì cái số bài báo của nhóm tác giả người Áo về cái bản tính đi sử dụng siêu âm cho các cuộc gặp nhân cuộc sống. And in fact, actually, if you do get a chance, arranging a visit to them is very insightful. And I personally went and visited them a few years back, and I did learn a lot from them as well.
Thì khi mà mọi người có cơ hội thì có thể đến thăm trung tâm này, mà có thể sẽ trị liệu rất là nhiều, bản thân phải đến đây cách đây một vài năm. So it can be used for facet joint injections, nerve injections as well. Ở đây phần đại án này họ có hướng dẫn về tiêm cái ức tinh, tiêm khối khớp. And they've done comparative studies with CT, and they found that it is equivalent to that as well. Người ta đã làm nghiên cứu về so sánh với siêu âm và hướng dẫn của CT, tại vì tương tự nhau. And it can also be used for the C-spine because of the superficial nature of many of the structures there. Và anh có thể sử dụng của xuống cổ vì đặc trưng của các cái mô ở cổ rất là mạnh. In my previous institution, we did a small paper on our use of ultrasound-guided injections for lumbar spine pain. Nên một bài báo của thầy đang về sử dụng siêu âm trong can thiệp của cổ xương. And anecdotally, it's very useful for the acute back pains and radicular pain symptoms. And there have been a number of cases where we were able to manage the patient, reduce their pain, and discharge them within 48 hours using the ultrasound-guided interventions. Trong cái nghiên cứu này thì ghi nhận kết quả rất là tốt, tự nhiên cơn đau lưng hoặc văn vệ cấp tính có thể xác định trong một buổi 8 giờ. So in terms of injection sites, the common areas that I target are sacroiliac joints, in the C-spine, nerve roots and facets. For the lumbar, you can use it for nerve roots, facets and medial branch. Những việc tiến hành kia là khớp phục chậu của sống cổ, bao gồm vẽ thần kinh và khối khớp của xương lưng và của vẽ thần kinh khối khớp và những tâm. And typically the reasons why you might consider it is if the patient, from a patient perspective, if they're younger patients and they're somewhat averse to, spending lots of time under x-rays or CT, if there is a degree of diagnostic uncertainty, and let's say you have an ultrasound machine in your clinic and you want to just whip it out, put some local into a particular area, it's very useful in that situation. Lý do tại sao là việc siêu âm về các bệnh nhân là nếu như những mức mà chẩn đoán không rõ thì có thể là rất đơn giản là đánh lọc với một chút thuốc gây tê tại chỗ và không tốn thời gian. And, if there's situations where it's not advisable for the patients to be exposed to radiation, say with pregnancy, you can do same day treatments and you can do multiple areas very quickly as well. Và với các trường hợp bệnh nhân không thể tiếp xúc được với tia X như bệnh nhân mang thai. Ngoài ra thì có thể làm được nhiều vị trí nhiều khớp cùng một lúc. In terms of service factors, they're very quick. They're quick to perform. I wouldn't say easy, but they're quick to perform. It can be done in the outpatient setting as well. And in my previous hospital, we used to do all our spine injections just in the clinic setting, not in the operating theater. Đối với về cái cách của dịch vụ thì lại cái này rất là nhanh, mọi người thì không dễ, nhưng mà tương đối nhanh. Cái thứ hai là từ cái cũ của tình chúng ta chạy đất, chúng ta can thiệp cuộc sống là khám bệnh chúng. And it's patients essentially walk in and walk out within about 30 minutes to an hour. Và với bệnh nhân là bước vào bước ra chỉ tầm 30 phút một lần. Again, clinical reasons could be for chronic pain, inflammatory disease, diagnostic uncertainties. Về cái cạnh lâm sàng thì tôi rất khủng trọng lý do sử dụng là đau mã tính, tiến viên hoặc không viên, hoặc là khi chẩn đoán không rõ. But it's very, very important that you have worked the patient up suitably, tried conservative management, and you have managed their expectations. Và nhưng một điều quan trọng nhất là bạn phải thử điều trị một quan trước và đặt rõ cái kỳ vọng điều trị như vậy. So have a look at the sacroiliac joint. So patients in a prone position, you identify the sacrum with the small spinous process. You can move laterally, you find the SI joints. There's different levels that you can aim for. You can either aim at the level of the ilium, or if you come down a little bit further and you find the second foramen, then you go laterally and then you can identify the SI joint. Can thiệp của các cuộc chậu bệnh nhân làm sắt thạch sẽ xác định hai cột sau trên đi ra ngoài một chút, chúng ta sẽ là từ giữa và thầy có thể tiêm ở mức của
xương cổ, tiêm vào mắt của gai chọc hoặc tiêm vào mắt của lỗ của cái xăng. But the main, when you're undertaking the injection, you're undertaking the injection from a medial to a lateral orientation. Và sẽ đi theo hướng từ ra ngoài. And this is where you could identify the sacroiliac joints. So we have the sacrum and we have the ilium. And then we're coming in from a medial to lateral view. It's very, very clear on ultrasound and it's very straightforward to do. Nên bên phải cái tiêm của các cục chậu như các bạn thấy là phía bên tay trái là của xương chậu, phía bên tay phải là của xương cục và sẽ đi từ giữa ra ngoài. Để như cái này nếu mà mình quay mắt thì sẽ thấy nó khá là rõ ràng. For the lumbar spine, again, I typically have the patient lying in a prone position, maybe with a pillow under the stomach just to flex the back a little bit. Đối với cột sống lưng thì sẽ làm như nặng sắt và thực sẽ nhẹ như đi uống là một để giảm cái độ vướng. You can identify the spinous processes to identify the level. The spinous processes in the lumbar spine are typically taller than the sacrum. Thì không đi tập bằng xương lưng mà thầy sẽ đi tập bằng sợi tay luôn. Và thầy sẽ phân biệt là cái mỏng gai này của xương cục hay của cột sống lưng trên cái lực giảm. And then you move laterally to identify the facet joints and where the medial branch nerves sit. Thầy sẽ đi chuyển tập dọc ra phía ngoài để tìm cái khối khớp. So if you're looking at the patient in if you're scanning their back, you first of all want to identify the level, the facets, and then the transverse process. And this is essentially what you will see on the ultrasound. Khi in trước khi bắt đầu tập thì cần phải scan cả của khu vực để đánh giá từ cấu trúc những khối khớp mỏng nhanh. Okay, so here we have the spinous process, here we have the lamina, we have the facet joint, we have the transverse process. And so facet joint target, and this is where you'll be aiming for the medial branch. Nên cái hình viên ngoại của các ASEAN sẽ thấy được giữa là một nai rồi. Phía tiếp theo là lamina, tiếp theo là cái em của khối khớp và cuối cùng ở phía ngoài cùng nhất sẽ là cùng nhau. Khối khớp sẽ là and you'll be coming from a lateral to medial orientation. So if we have a look at the lumbar spine, here we have the spinous processes. Okay. If we go into a short axis orientation, we can see the spinous process, and then we have the facet joint here. So here on the more medially, we have the inferior articular process. Here laterally we have the superior articular process. And then we bring the needle in from lateral to medial, and you're trying to get the needle in as close as possible, ideally into the facet joint, but if not, as close as possible to it. And then this is the other side. And the same. So essentially, when we're using ultrasound to have a look at the lumbar spine, this is the structures that we'll see. So we'll see the spinous processes, we'll see the facet joints, and then we'll see the transverse processes with the intertransverse ligament, and the nerve roots are obviously sitting underneath it. And essentially what we're aiming for when we're going for the nerve root is we want to go in between the transverse processes as close to the spine as possible. And then in a cranial to cordial orientation, we want to take the needle just past the spinous transverse process, and then we inject the steroid or whatever we're injecting at that point. Đối với cách tập luyện của thầy thì trong mặt phẳng này thầy sẽ đi theo hướng từ phía chân kéo lên phía đầu, khi quay đi chạy đi bộ ngang thì thầy sẽ bắt đầu từ. And so this is what we'll be seeing. So we see the facets, we see the transverse processes, and that's what we're aiming for into that space.
về có thể cái mặt phẳng nó sẽ tăng như Việt Nam đang ngoài sẽ gặp khối cấp trước và sau đó đến cái mặt phẳng của bọn nghe có thể sẽ tìm được dưới đây trên. Now, the C-spine is somewhat more straightforward because it's more superficial, Đối với thầy thì trong cổ có vị trí hơn, khối nó nặng hơn. but it is a little bit more fraught with risk due to the importance of other structures around there. Như vậy có nguy cơ cao hơn thì rất nhiều khối các bạn hồn nặng sát cổ. So one of the ways that you can identify is to start off with the thyroid and then move posteriorly. And then what you're looking for is to see the C7 and the C6 as your landmarks. The C7 only has a posterior process, whereas the C6 has an anterior and posterior process. Đối với C7 thì bọn nam C7 thì có tử xong, còn đối với C6 thì bọn nam C6 có cả cổ trước và cổ sau. Những cổ trước như thế lớn hơn sao hết. And as you move more posteriorly, you'll see the facet joints. Và nếu mà đi tiếp vào phía sau thì các bạn có thể thấy được cái. And actually, I should update this slide. You can see C2, 3, all the way down to C6, C7, and all the facet joints of the neck. Thầy nói là đối với kinh nghiệm của thầy có thể sẽ được cả khối cấp từ C1, C2 cho đến khối cấp nhất C6. So in essence, this is what we're seeing when we are looking at the nerve exits, the nerve roots. So here we have the C6 with an anterior and posterior process, and we have the C7 with only a posterior. Thì mô tả cho mình là C6 với cả phía trước và cổ sau của nghe, và đối với C7 thì chỉ có cổ sau. And then what we want to do is bring the needle so that it sits right near the exiting nerve root, and then we inject whatever we decided to inject. Thầy sẽ đi theo hướng từ sau ra trước, khá là khéo, và khi bất kỳ gì muốn vào thì It's really important just to be sure of where the vertebral artery is sitting in this situation, because you don't want to go too anterior. So putting on your Doppler before doing the injection is very useful. Thì nhắc nhở mọi người là cần chú ý về cái động mạch đốt sống ở đây, nên bật Doppler để loại trừ đi ngoài mạch đốt sống, và thứ hai không nên đi ra phía trước quá nhiều để nguy cơ đi ngoài đốt sống. So when we move posteriorly, we'll see the facet joint. Again, you should be able to identify the joint itself. Nếu mà đi tiếp ở phía sau thì chúng ta thể thấy được khối khớp và được nghe khớp. And then we, again, from a posterior to anterior approach, we can target that. And actually, there's quite few structures that we should be, there's fewer structures that are at danger if we use this orientation. Và khi đặt phía second thì đặt có sẽ nhìn nhận được sau này trước, và một điều may mắn ở phía sau này thì ít cấu trúc hình hơn so với đại kia. So what are some of the challenges? Very large patients. Now, I don't see anyone particularly large here in the room, but I'm sure in Vietnam as well as in Singapore and Southeast Asia, people are getting bigger and bigger. Khó khăn thì những vấn đề của tập lý xương mà các bệnh nhân quá tần. Mặc dù là ở Việt Nam có thể không nhiều người, nhưng mà chắc chắn cái dân số của ta phải tăng lên đầu tư. And that makes it much more challenging to see the structures because of attenuation of the sound waves. It also depends on, where you're targeting and whether the patient's been counseled sufficiently. So what their expectations are. Dạ, tất nhiên là tùy theo cái mục tiêu mà mục tiêu là sau năm, và tôi nhớ là tư vấn trí cho bệnh nhân là cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân này có phù hợp với cái của mình làm hay không. There's other considerations, and I won't dwell on this, but essentially, the usual indications and contraindications to any treatments. Một cái nữa là hầu hết các chỉ định và tính chỉ định của cái thuật lý xương thì gần như là tương tự đối với các cái cuộc hợp đang chỉ khác. And remember the spine ligaments. I mean, these structures are sitting all the way in between these bony prominences that we see on the ultrasound. And these can be targeted by our ultrasound-guided injections. Và đối với các cấu trúc của dây chằng thì gần như các dây chằng sẽ là nằm giữa các cấu trúc xương mà có thể quan sát rất rõ trên xương. Vậy nên hoàn toàn có thể can thiệp vào các cái dây chằng bài vị trí như vậy xương. Okay, so almost towards the end. So we have two cases that I saw that I treated with PRP for the back. So the first one is a 39-year-old soldier, low back pain, intermittent exacerbations, dull aching pain. And
as with I don't know if it's popular here, but in Singapore there's this phenomenon called CrossFit. CrossFit's a fabulous exercise. It's just very high intensity, and I think a lot of people go into it. Some patients go into it, from a good solid foundation of health and exercise, and some patients go into it after having done no exercise at all, and it's very high intensity. So there'll be a mixture of squats, deadlifts, there'll be body weight exercises as well as high intensity running and so on. Tôi đau như này nên nặng hơn những bài tập cực độ cao. And so a lot of these things are very high impact, and it can cause a lot of pressure on the joints. So this patient had a sway back posture, so he was swaying back. He had pain with the extension. It was non-radiating, and he had specific pain over the L4, L5, and L5S1 facet joints. Yeah. So he when with the extension, it was painful. He had undergone physiotherapy, acupuncture, and his MRI showed facet joint degeneration. So it was decided to undertake some PRP injections to his facet joints, and he had a very good response to this. Bệnh nhân này trước đi đến bàn thực tập thì bệnh nhân đã được tập phục hồi chức năng, đã kịp châm cứu, nhưng mà vẫn còn đau tim nữa, và ghi nhận và thoái hóa khối khớp, và thầy có tiêm và che tim vào trong khối khớp và ghi nhận đa chấn thương khớp. The second case is a slightly older patient. She was having pain around the left shoulder and upper back, pain around the lower right side of the back. She'd previously had some injections for trigger points, and on examination she was having significant pain around the left trapezius, the lower cervical facet joints, the lumbar facets, the SI joints, and the iliolumbar and piriformis. So, a typical patient that you see on a Monday morning after a relaxed weekend. Nó có đau rất nhiều chỗ, đau cả vai, cả xương lưng, và phải thắt lưng cao, và thắt lưng phải, và có cái viên trước đó con, và cái viên cá để thay ghi nhận, đau rất nhiều, khối thấp cổ, khối thấp lưng, cơ mô. Yeah. Gần như là thầy kim bị viêm dây phóng. So yeah, anyone guess where I injected? Thầy kim đeo bên cái họng, mình có biết ở thầy kim một chỗ nào không? I just did the lot. It was just easier to do in one go. Yeah, all in one go. Thầy kim thứ cũng rất. Yeah, and did she come back? No. No, she did. She did come back. She came up for follow-up, and she was fine afterwards. So yeah. Yeah. So what's the PRP that I tend to use? I tend to use the regen system. The reason being is that it allows me to play with the PRP a little bit more. I can concentrate it. I can have it in the kind of standard spin down. Cái sản phẩm này hay được PRP của việc xâm lát để có thể điều trị cái thể tích, tăng nồng độ của tiểu cầu. And for the facet joints, I tend to use between 0.5 ml to 1 ml of the PRP. And of course, remember, you're aiming to get it into the joint. If you can't get it quite in there because the degenerative changes are so bad, you might go periarticular. And then any excess that I have left, I will distribute very generously amongst around the ligaments. I have a few golden rules for my patients that they mustn't take any anti-inflammatories for the first week. They do need to try and offload for 7 to 10 days, which in itself can be challenging for some patients, especially if they are playing high-level sports. I will usually follow up at 1 week and then commence physiotherapy as soon as possible.
thus far, the outcomes with the PRP have been very good. And for those of you who are looking for more conservative options in terms of managing patients, it is definitely a very useful tool. Và đối với các bệnh nhân mà chưa phù hợp với lựa chọn phẫu thuật không nên thì hiệu quả thực tế vẫn là một lựa chọn rất là tốt. So thank you again for inviting me to your beautiful city to give a talk. And I guess we're going to have a Q&A session later on. Dạ, thì cảm ơn tất cả ông lắng nghe.